Sanibonani, Dumela, Avsheni, what's that sound? Ndiyabulisa kwelicala. Ndiyabulisa nangapha. Ndiyabulisa nangapha. Namkelekele kuhlelo olutsha lwe-African Xhosa ASMR. Molweni kwelicala. Molweni nangapha. Welcome. In today's video, I'm just going to be jibber-jabbering with you guys just about any random things, and I will be going back and forth between isiXhosa and English. Ndivale into itswinayo paphandle. Into le itswinayo. Ndiyanibulisa, ndinamkela kuhlelo olutsha lwe-African Xhosa ASMR. It's a bit windy outside, so if you hear a bit of whistling every now and then, I apologized. And there are also insects, or at least crickets, that are just making noise because it rained. It just rained. So a lot of insects are making noise as well. So I apologize for that. But anyway, the show must go on. Ndiyaxolisa wethu uba niva umoya obhudlayo abaphandle. Budle ngesantya esithi kuyabhudla umoya kwaye bekunethile kwezi ntsukwana nje sidlula kuzo. Bekunetha ngoko ke nezilwanyana zenza ingxolo apha phandle. Izilwanyana ezincinane zenza ingxolo apha phandle. Ndiyaxolisa ngoko ke, kodwa ke mna kunyanzelekile ukuba ndiqhubekekile. Indlela efanele ndiyibiza ngayo laa kunyanzelekile uba mna funeka ndiqhubeke. Funeka ndithini mna? Funeka ndiqhubeke. Ndiyaxolisa ke ngako konke oko. Namhlanje ndiza kube ndithetha isiXhosa, emveni koko ndiguqulele esiNgesini. Ndithetha nje izinto ezininzi. Nanko umoya ekubhudla. I can hear the wind outside. But like I said, the show must go on. And lately, I've been eating a lot of sweet things, and you can see I have pimples, like huge pimples, to testify that I've been eating a lot of
sweet things. Every time I eat sweet things, I get pimples. But it's good to treat yourself every now and then, but I get pimples. You know what? It's worth it. Pimple number 1 and pimple number 2. It's worth it. It's worth it. It's worth it. There was a show that I was watching, and then the doctor was saying that there's a myth that people get pimples when they eat chocolate. That's just a myth. That's just a myth. And I was like, is it really just a myth though? Is it really, really, really just a myth though? Because here I was eating a lot of chocolate, and now I have huge pimples to show for it. And when I get pimples, I never pop. I never pop them. I never ever pop pimples, because I just want them to go away when they're ready to go away. That way I won't have spots on my face, So that's something that I do, that was advised to me by my mom. It's like, never pop a pimple. Let it grow and flourish. It's just there for a couple of days. It's gonna fade away quickly if you do not pop it. So I always do that. Manikuqulele ke ngoku. Ndiyatsho umoya budla abaphandle, kodwa ke mna kufuneka nyanzelekile ndinidividiyele amahlelo amatsha, kuba bandindividiyelanga andizuba nanto yakubukela kule nyanga. Bandindividiyelanga apha andizuba nanto yakubukela kule nyanga. Oko zanqa kule nyanga ndisidla izimuncumuncu. Kule nyanga iphelileyo bendisidla isithelo nemifuno, bendisitya isiqhamo nemifino ngexesha elinintsi. Kule nyanga ndazixelela uba andifuni umuncumuncu. Mandike ndisivise kamandi, ndidle ubumuncumuncu. Iziqhamo zobumuncumuncu ke nazi ngamaqhakuva. Iziqhamo zobumuncumuncu ngamaqhakuva. Qhakuva lokuqala neqhakuva lesibini. Qho xa ndinamaqhakuva andiwaqhabhuzi, ngoba xa uwaqhabhuza uzoba namabala agcwele ubuso bonke. Ingcebiso endayifumanayo kumama wam yeyokuba xa ndineqhakuva ndingaliqhabhuzi qwaba, ndiliyeke likhule liziqabhukele ngexesha lalo, kuba uba ndiliqhabhuza ngokwam ndiliqhabhuze ngokwam ushiya amabala ekuzoba nzima ukuba aphele. Ngoko kodwa ufuneka lisaphela amabala, liyeke sukuliqhabhuza. Ngoko ke ndenza njalo. Ngoku ndinamaqhakuva amakhulu 2 agcwele apha ebusweni bam. Andazi ke uba ndiza kuthini. Into xa ndidle bumuncumuncu kakhulu, ndiye ndisele isolisi. Xa esam isisu siqinile, loo nto ithetha into yokuba xa ndisele isolisi funeka ndigalele iipakethe 4 kwikomityi. Ayivakali kamnandi kwayona, yakrakra isolisi. Sogqiba ke emveni koko ndihambise ukuze igazi lam licoceke. Ndiye ndenze loo nto.
ukuze ndikwazi ukusela ndazi uba ndihambisa iintsuku ezinintsi ndicoce igazi lam. So every time I add chocolates, and I start getting pimples, I always drink Epsom salt, and usually people would fill a cup of water with just one packet of Epsom salt. If I were to do that, I would never be able to detox, basically. So what I usually do is I pour 4 packs of Epsom salt, like the small packets, and then I pour them in lukewarm water. Amanza tiki disamise and stir and stir and stir and stir. Disamise, and I drink it. Oh my goodness, it tastes so bad, but you know what? It's worth it. It will make yourself glow. Lately, I've been eating a lot of nice things, but I haven't detoxed. And I will go get myself Epsom salt. But I'm just waiting for a long weekend so that I know I'll be at the comfort of my own home when I do that. At the comfort of my own home when I do that. When I detox. And some of you guys have been asking, hey Siviwe, what is your skincare routine? My skincare routine is simple. After eating a lot of nice things, I detox using Epsom salt, and that's just about it. Otherwise, I make sure that I drink plenty of water and mind my own business. I know a lot of people are like, oh, but that is very, very important to do. Drink water, mind your own business, change your pillows as well, your pillowcases, change them every now and then, change your pillowcases. That is good for you, but I don't think I'm the right person to make to give such advice, because I'm not as, I don't have the smoothest skin, as you can see. Abantu abaninzi badla ngokubuza uba hayi bo khasixelele usebenzisa ntoni ebusweni bakho, khawusinikeze ingcebiso endinganikeza yona yokuba mna xa ndidle isimuncumuncu ixesha elinintsi ndiye ndingawagqabhuzi amaqhakuva am, ndiye ndisele isolisi, ndihambise. Emveni kokuba ndisele isolisi ndahambisa kuwo wonke unyaka, ndiyaqinisekisa uba ndisela amanzi, ndihoye iingxaki zam zodwa, ndisela amanzi, ndihoye ezam iingxaki. Andithandi iindaba zabantu, umntu into ayenzayo ngobomi bakhe into yakhe. Mna ndihoye ezam iingxaki, andizifaki kwiingxaki zabanye abantu. Loo nto ikwenza uphole, uzole, unobuso obumpusululu. Qha ndiqiniseka ngoba ndingoyena mntu ukunikeza ingcebiso xa kufikelela kulo nqanaba, kuba andinangomntu onobuso bompusululu mna. Niyabona nama ndicula amaqhakuva nangoku ndithetha nani ngoku. Ngoko ke andingomntu yena lilungileyo wonikeza ingcebiso. Andingoyena mntu ulungileyo for ukunikeza ingcebiso yokuba nithini. Ingcebiso yokuba nithini kanye.
esigrogrozayo mna. Andisifuni esigrogrozayo. Mna ndiyasifuna esigrogrozayo. Andisifuni. I usually film for you guys on Saturday afternoons or Sunday after church. Sundays after church. So every time when I film on Sundays after church, I film immediately after church. And when I film, my stomach starts growling. To prove that I'm hungry, before I eat, I make sure that I film. And then by the time I eat fully relaxed, knowing that I don't have any other things to do that evening, that afternoon or evening. So right about now, I'm super hungry. I'm super hungry, but I'm just praying my stomach doesn't. I'm praying that. I'm praying that my stomach doesn't growl. I'm praying that my stomach doesn't growl. One thing I've been craving lately. Oh my goodness, I've been craving it. To eat it. But it is so expensive. I always mention in my videos that I grew up in this other small town that kind of looks like an island. It gives island vibes. There's a lot of seafood in that town. So we would eat a lot of seafood at an affordable price. As locals. And to add on top of that, my mom and dad had a couple friends who owned a farm, and their farm would supply to the entire town. But because my parents were friends with the owners would always say that we should go visit and get everything we want for free. So one thing that my mom loved a lot, that I was not a fan of from that farm, was amasi. Amasi fresh from the cow. Sour milk, so that she could cook umpokotho. And I'm not a fan of umpokotho, so she would always go to get fresh amasi. And sometimes my family would even drink it as fresh as it is. Like, oh, it's so good, it's so yummy. And I was like, no. So that's something that she really enjoyed getting from that farm. The farm owners would say, you guys could go to the garden and get whatever it is that you want. And I would always run and get whatever fruit that I want. As long as it's not apples or avocado. Because we also have avocado in our own yard. So good, but not a fan. And then also apples, not a fan. But avocado is so expensive. I'm like, thank God I don't like it because it's so expensive. So yeah, one thing I did enjoy were mangoes. I really like mangoes. I really love mangoes. I really love mangoes. And one other
all that hard work, after all that hard work, the same applies for seafood. We will eat seafood of all kinds. There's fish, there's oysters, there's mussels, a lot of seafood. We enjoy that. Hayi ke bendinixelela ndisakhula ndandihlala kwenye idolophi enamalwandle amaninzi. Ndandihlala ngaselwandle. Ngoko ke yonke into edibene nolwandle kule dolophu ithengisa ngexabiso elisezantsi, ngexabiso eliphantsi. Sinintsi wethu isilwanyana zaselwandle ezazisitya intlanzi. Ave ndiyithanda intlanzi. Abantu abanintsi abayithandi kodwa intlanzi ndiyithanda ngendlela engummangaliso. Enye into, umama wam notata wam babefana nabanye abafama. Amanye abafama babatshatile. La mafama ayethengisela ingingqi yonke lesihlala kuyo. Yonke into abayikhulisa kule fama yabo. Ngamanye amaxesha bayasixelela hayi zininzi into esizikhulisileyo okanye into esinazo nangoku, ningaza nizosifumana mahala. Mhlobo wam, yiza kaloku uzosithatha mahala. Hayi ke umama notata baqhube bahambe baye kulaa fama. Xa befika kwifama umama wayinqala emasini. Because uyawathanda umama amasi, uyathanda umvubo. Andidibani kwanomvubo ke. Aqumbe unqala emasini athi hayi ke namhlanje sotya umphokoqo. Ndiqonda uba andinxamanga ngaphakathi ngumphokoqo wantoni le. Andinxamanga ngaphakathi kodwa ke ngaphandle ndincimile uba aba bafama ke babasixelela uba ninganqali egadini yethu nokhetha noba yintoni esisiqhamo eniyifunayo. Mna ke nosisi wam sibaleke siyokungena egadini yabo sikhethe isiqhamo ezisifunayo. Esona siqhamo ndisithandayo ke mna yimengo. Imengo ndiyithanda ngendlela engummangaliso ke sanqa. Ndiyithanda ngendlela engummangaliso. Enye into endiyithandayo ngokoqo. Ave bemnandi okoqo. Ngumsebenzi ke ukutya okoqo. Funeka uqale ubaqhekezele, ubavule, uzogqiba ufikele ekoqweni ube mnxutyayo ke ngoku. Ndandingena kwaxesha laloo nto. Ndandiqhekeza okoqo nditye, ndiphole entloko. Ndiyabathanda okoqo, yonke loo nto. Hayi ke kwezi veki zidlulileyo bendinidividiyela ividiyo ndibona okoqo. Ndathi yhu, hayi bethuna ndabagqibela nini okoqo. Hayi ke ndathetha iplastiki ndasigalela okoqo. Ndihamba ndabasa kulaa ndawo bakalwe banike isixabiso labo bayimalini. Xa begqiba ubakala bathi bhatala i-150. Ndithi ntoni? Okoqo banca i-150. Bathi ewe i-150. Ndathi hayi ndicela baphungule ke sanqa. Babengaphantsi kwe-100 kuba anowazi uthenga ukoqo bedlule ku-100. Zange ndabathenga ukoqo ndazalwa. Qha ke bendibaqomba yho ndiyabarhalela. Bathenge. Ndabathenga ke kodwa ndibathenge nge-80 mna. Ndibathenge nge-80. So there was a video that I posted for you guys where I was teaching fruits and vegetables, and isiXhosa, one fruit that gave me nostalgia as I was showing you guys the different kinds were pecans. I was so nostalgic because I used to eat pecans all the time in my childhood. So I took a bag, poured the pecans, and then I handed them over to be weighed so that they could be priced.
was 150. 150. And if you want to convert that to dollars, just divide by 19. I was like, that's so expensive. I'm not buying pecans for 150. That's so expensive. They're like, yeah, pecans are really expensive. I had no idea. Pecans were that expensive. I always get them for free. And I was like, you know what? As long as they are less than 100, just take out some of them so they could be less than 100. So I ended up getting them for 80 rands. For 80 rands, just divide that by 19 to get $2. And I was like, what? This is insane. I always took this for granted. I never knew how expensive they were. So I had no idea. One thing that I always loved in terms of seafood that I've been craving lately are oysters. I've been craving oysters so bad. So bad. And I'm like, I'm running out of money because I'm always buying oysters because I need to eat oysters. And I started to think, this is not normal. Why am I always craving oysters? It's like my entire salary is going to oysters. What's going on? Why am I craving oysters? Oysters are not cheap and I need to eat them and a lot to be full with oysters. It's like, this is insane. I used to get oysters for cheap price now, but now they're so expensive where I am. I was like, what do I do? I'm craving oysters so bad. So bad. And then a friend of mine, I said this to a friend of mine, and a friend of mine said, it's probably because you're lacking in vitamin so and so. And I'm like, what does that mean? It's like, what that means, you need to eat chicken livers to compensate for that, and then the craving will subside. You just need to eat chicken livers or livers of any kind, of any animal. And then I went to the shop and I thought I was getting chicken livers. I just saw like livers. So I went to the livers section. I took the livers out. I went back home to cook them, right? And as I was cooking them, why are these livers so hard? And then I looked at the packaging, only to find out it's cow livers or sheep livers. What in the world did I just get myself into? And I don't like those because they're so hard. Even when you're eating them, they're so dry and hard. I don't like that. But chicken livers, they're so good. So I was so devastated. And today, after church, I went to the shop again. Before filming, obviously, after coming from church, just went to the mall. I got myself chicken livers. I made sure that it's written chicken livers. And right now, as I'm filming for you guys, there is nothing that is on my mind than wrapping things up so that I could go eat those chicken livers. I have to cook them first, so I'm just thinking of. I bought all kinds of peppers, green pepper, red pepper, yellow pepper, onion. I bought all those kinds. I just wanna mix them all together. Just put in the herbs, put in the spices, and then just put in my chicken livers. I don't wanna put any mixed veg or anything because it's gonna dilute, the taste, and I don't want the taste to be diluted. I'm gonna eat them. I'm just thinking about my chicken livers right now as I'm filming for you guys because the chicken livers the livers that I ate, the cow or sheep livers that I ate was so dry, and they got stuck. They get stuck in your throat. When you're eating like dry bread and you're trying to swallow, but it's too dry. That's how it kind of felt, and I was like, what is happening? It's because I was eating those kinds. Those are not my kind. I like those
potatoes to be put directly on fire, not to be cooked on a pot. No, they don't taste good, but when you put them in the fire, usoje. So good. Anyway, let me translate that. Oko ndirhalela ukutya andizazi uba ii-oysters zintoni ndothi zimbaza ke okwangoku. Oko ndirhalela imbaza. Oko ndifuna ukuthenga imbaza ndizozifumana nini imbaza. Ngoba nini sitya imbaza, ziyabiza imbaza kuba yonke imihla nditya imbaza. Hayibo mfondini, angeke into endizayithini le uba ndikhathele oko ndirhalela imbaza, oko ndirhalela imbaza. Ndathetha notshomi wam ongugqirha, wathi tshomi wam isizathu saloo nto yokuba ulekisha uvitamin ntontoni. Ndithi yimini shantoni loo nto ke nditye ntoni? Wathi yena into ofuna uyenze yokuthenga isipindi, thenga isipindi utye isipindi. Ngoba yintoni? Undoqo sisipindi. Okay, akho ngxaki, ndasithanda isipindi, ndoke nditye isipindi, ndasiqula kudala wethu isipindi. And then koko ndahamba ndaya evenkileni. Xa ndifike evenkileni ndathatha noba sesiphi isipindi kuba ndifuna ude nditye esi sipindi, ndilambile, ndirhalela nje ukuba manditye imbaza. Ngoku ke ndiqonda ndithatha isipindi, andifundanga. Ndathatha isipindi ke ndahamba ndokubhatala. Xa ndigqiba ukubhatala ndathatha isipindi sam, ndifike endlini ndipheke esi sipindi ke. Ngoku ndisiphekayo ndithi hayibo, ndisiqine kangaka esi sipindi, sivuthwa nini? Ndilambile bevuka isipindi, sivuthwa nini esipindi? Hayi siqine ngqi, asifuni kwakuvuthwa. Hayi, ndanqala epaketheni laso ndayofunda ibhalwe ntoni, sitheni esi sipindi singavuthwa. Xa ndisithi andisakhumbuli ngathi bekubhalwe sisipindi senkomo okanye sisipindi segusha, andisaqinisekanga. Qoba yho Thixo, umhlola wantoni lo? Hayi ke ndasipheka ke sathi savuthwa. Xa sivuthiwe andisiluma, hayi ngenasiluma, some nko. Naxa usiginya ngathi sicinga apha emqaleni ngoba some nko sanqa. Ndiqonda uba yho, hayi sana into endizayithini le. Ngoku ke ndivele ecaweni ngoku phambi ndindividiyele. Ndithe xa ndiphuma ecaweni ndaba sisibhene ukunqala evenkileni, ndiqonda uba ndifuna ukuthenga isibhalo senkukhu, ndifuna isibindi senkukhu. Hayi ke ndafika ndabona uba okay, isibhalo uba sisibindi senkukhu esi. Ndathatha isibindi senkukhu ke ndasithenga. Ngoku ndinedividiyelayo ngoku ndilambe isisu sincamathele emqolo. Inye qha nqwaba into endiyicingayo apha engqondweni yam yokuba xa ndiqoba undividiyela ndosiphekela isipindi sam senkukhu. Ndiyasithanda ke sona kuba simpusululu kwaye sidleka kamnandi. Ndiyasithanda nesegusha nesenkomo, qha andisithandi siphekwe esitovini. Ndithanda siphekwe eziko, sifakwe phaa emlilweni, sojiwe. Xa sojiwe uqonda ukugalela ityiwa wethu uthi aromathi soje sisodwa. Hayi ke ndiyeza apho ndibize. Funeka ndisiphekile esitovini, ndifuna ukunqunqa wethu zonke izithelo endinazo ndigalele phaya. And then koko ndigalele isipindi senkukhu ndizamise ndisitye. Kodwa xa sisegusha okanye sisenkomo masojiwe betnana, simnandi xa sojiwe noxa siphekwe esitovini. Yintoni leyo. Ngoku ke ndizawutya, ndiyathemba ndinqwenele kwaye ndithandazela uba zawuphela le nto kufuna ukutya imbaza konini kaloku. So I'm hoping and praying that after eating my chicken livers, the cravings for oysters will go down, because I can't continue like this. Why? Why is it happening? That's the only thing that's going on in my mind right now. Them chicken livers. Absolutely love chicken livers.
has your day been? How has it gone? Let me know. Let me know. Let me know. Anyway, I don't know what else to talk about besides asking you how your week has been. Andiyazi nje noma ndide ngayo ngaphandle kokubuza uba iveki yakho ibinjani. Masithembe konke kuhamba kakuhle. Masithembe konke kuhamba kakuhle. Konke kuhamba kakuhle. Konke kuhamba kakuhle. I think we should end the jibber jabber video here. How's loadshedding, South Africans? How's loadshedding? How's it treating you? Just when we thought things were getting better, nothing, is gonna stop us now. We're all the way up. Then they hit us with the load shedding, and I'm like, no, we didn't even get a warning, no. So yeah, we're back to that. Anyway, before I go, I would like to read you word of the day. Word of the day. Let me get my phone. It's not with me right now. What word of the day we're going to be reading? What word of the day we're going to be reading? I want a word of the day. A word of the day. So, our word of the day is going to be in the book of John, not in a book of John, in the book of John, chapter 15, verse 9 to 13. It reads, "As the Father has loved me, so have I loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love." Okay, that's great. Now, this was a Xhosa to English to Xhosa video, so it only makes sense for me to read that in isiXhosa. Okay, the book of John in isiXhosa is called Johane. So, ilizwi lethu lwanamhlanje sizolufumana kwincwadi kaYohane isahluko seshumi elinesihlanu ivesi yethoba yokuma kweyeshumi elinesithathu. Lifundeka ngolu hlobo: njengoko uBawo wandithandayo, nam ndanithanda, hlalani ke eluthandweni lwam. Ukuba nithi niyigcine imithetho yam, hlalani eluthandweni lwam, njengokuba nam ndayigcinayo imithetho kaBawo, ndahlala eluthandweni lwakhe. This Bible verse teaches us to stay in the love of God, for God himself is love. By keeping his commandments, that means we need to stay in his love. By residing in his love, that means we are keeping his commandments and we're keeping him himself close to us, for he is love. Eli lizwi lanamhlanje lisifundisa into yokuba
masihlale eluthandweni lukayehova ngokuba yena kuqala uluthando. Masigcine imithetho yakhe. Ukugcina imithetho yakhe kuthetha ukuba sihlale eluthandweni lwakhe. Xa sihlelile eluthandweni lwakhe siza kuba sigcinile imithetho yakhe kuba yena kuqala uluthando. Ndiyathemba ukuba la mazwi anamhlanje azonikhuthaza, anigcine